Deputy President Rigathi Gachagua is at Jamhuri Grounds, where he is attending the Nairobi Trade Fair, and the event will resume after a two-day week occasioned by the COVID-19 outbreak. This year's theme is promoting innovation and technology in agriculture and trade. Our reporter Shadia Kariria is in attendance and now joins us. In various ways to make this great event a success. One of them is the national government, which assisted us even in the securing and construction of the mega exhibition building that is behind us here. The city, county government of Nairobi, the National Health Insurance Fund, Cooperative Bank, cafes, East African Breweries Limited, and our exhibitors and our partners. We also appreciate the support we have continued to receive from the exhibitors and the stakeholders in this region and beyond. Sir, I wish to thank the National Office through the And Shadia Kariria is keeping an eye on that story as he's in attendance at the Nairobi International Trade Fair. Will be giving us details in our subsequent bulletins at 6:30 and at 8 p.m. So tune in. The naming of the cabinet by President William Ruto continues to receive mixed reactions across the country. In Nandi, residents have expressed their displeasure with the cabinet list. The residents maintain the head of state has sidelined the region despite them overwhelmingly backing his presidential bid. They have urged the head of state to make sure the region has representation in the remaining appointive posts. Upande wangu mimi sijaridhika kwa mateuzi hayo kwa sababu cabinet secretaries ambao wamechaguliwa kama hapa Nandi hatujapata hata mmoja ambaye angeweza tusaidia. Tumeona wamechagua watu kutoka mbalimbali kama Moses Kuria, Kipchumba Murkomen, watu kama hao. So yeye kama president wetu angeamua atusaidie watu wa Nandi, watupe hata cabinet secretary mmoja ili tuweze kuwasilisha maneno yetu kwao. Kwa uchaguzi wa MCS enye president wetu Dr. William Samoei Ruto amechagua, tumependelea. Lakini kwa maoni yangu sisi watu wa Nandi hatujapata ministry yeyote. Ningeomba president hata sisi atuangalie, sababu sisi wote tuliwapigia kura na ninaona kila mahali kama Bomet wamepata, Tugen wamepata, Mazaya wamepata. Naomba sana president atuangalie kwa mara kwetu wamepata. President utusaidie, utuchagulie hata sisi ministry moja enye tutajifunia. Napongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto kwa kuteua makabinets wake. So I think anajua kulingana vile ameteua hao makabinets, atajua atafanya kazi nao vizuri. Kwa hiyo cabinet yenye Ruto our president ametoa, hakuna shida ni penye hatujaona vijana wakikuwa represented in that cabinet. Alisema ni government ya kila mtu, lakini why vijana hawajapewa hiyo position ya kurepresent? Because we are supposed to be represented in that government. Ndio sisi kama vijana to feel that we are in government. Sasa amekuja tena kuweka wazee wenye wamekaa naye kwa siasa, wamekaa for long. Tunataka watu waambia vijana wenye tunaona kweli ni wa bottom up. Ndio to feel hii maneno ya wanasema bottom up. And now to the Western region, DAP-K leader Wafula Omunyinyi and Kandui MP John Makali have buried the hatchet and promised to work together to transform Kandui constituency. Speaking at a function that brought the two leaders together, former Kandui MP Wafula Omunyinyi has encouraged the return of the CDF fund despite the confirmation of its suspension by the court. The new MP John Makali promised the residents the best leadership and that he will revive the projects that were initially stalled in the area. Baada ya hafla ya kumpongeza mbunge anayeingia tuna changamoto na CDF. Na mimi nataka kuhakikishia wananchi wetu ya kwamba sisi kama wajumbe
tutapigana, tutahakikisha ya kwamba CDF inaendelezwa na hata ule mgao wa pesa wa CDF unaongezwa, kwa sababu ukitembea katika hizi constituencies zote utaona kazi ile ambayo CDF imefanya. Na tutaendelea kuhusiana na wale kamati wale ambao walikuwa katika ile kamati iliyoisha, tujue project zilifikia wapi, na kama kuna maswali yoyote tutaweza kufanya kazi nao. Na nyinyi wote tunaomba kujeni, sisi wote tufanye kazi pamoja. Pia nimepatia mheshimiwa brief about the challenges the constituency has faced, na yeye ni mtu anaelewa. Kuna mambo ya CDF, kuna mambo ya population, kuna mambo ya siasa kidogo ambayo inaweza kurudisha maendeleo nyuma, na sisi hatutaki hiyo. Tumesema tunataka And the world today celebrates International Safe Abortion Day, with civil societies in Nakuru advocating for equal and unrestricted access to healthcare for women. In Kenya, the abortion rate has continued to raise concerns due to the number of women and girls that die from unsafe abortions. Women's reproductive health has been compromised by low cultural and religious beliefs, communal stigma, and victimization, therefore depriving women of their reproductive health care. Wasichana wengi sana wa makamo ya chini ya miaka 24 wanaafya mimba, ikiwa na watoto ambao wafaa kuwa shuleni, na wanaafya mimba kwa njia ambayo haistahili, njia ambayo sio ya kihospitali, and it has really contributed to high maternal mortality in this county. Challenges mainly lie on these services not being offered. They are not accessible to these women who are in the community because of the challenges of finances and all that, and also our legal framework, which does not provide for abortion services, issues of safe abortion. So we would create awareness and tell these women about the need for seeking these services, but when they go to the service providers, the services are not available. So our women and girls are still dying because of unsafe abortion cases, and our girls are dropping out of school because of pregnancy, early teenage pregnancy cases. So we are asking our government to look at the real issues in the ground, because it is these are not issues that are created by the CSOs. These are issues that are actually happening in our community. These are issues that girls and women in our communities are suffering and are going through. And some education matters. Nyambari National School students experiencing fee payment difficulties now have something to smile about, courtesy of a sponsorship from stakeholders and donors solicited by the board. The decision was reached after the Deputy Principal, Onesimus Onguti, together with the parents and guardians, agreed on how to settle fee payment without disrupting their children's lessons. Because it's the government policy that all students should be in school. And we are actually trying to operate within the government policy. What we normally do in our school year, we normally don't send students home. What we do... So you can leave us with your contacts, then they can follow you. We are in Siku ya leo. And Kenya commemorated the World Tourism Day, which is celebrated every 27th of September, in an event held at the Nyayo Gardens in Nakuru County. The event drew people from different walks of life who showed up to either showcase their goods and services or experience the various products on exhibit. Stakeholders in the industry urged Kenyans to do more domestic touring, as it helps retain revenue, which in turn turns economic growth. They also reiterated the need for the government to oversee equal distribution of resources so that tourism destinations in diverse regions can be more accessible. So you can leave us with your contacts, then they can follow you. We are in Siku ya leo sisi tumekuja kuwakilisha chakula cha Kikuyu. Kuna organization tuko nayo ya kufunza county hata county zingine kukura vizuri. It's made of gram flour. This is also made of gram flour. This is made of gram flour. We are showcasing the Indian culture in Kenya today.
This day is very, very important because it shows the importance of the Indian community in Kenya, and it gives us a chance to represent what we are doing for Kenya as citizens. I've seen that snails ni kitu haijakubalika ndani ya roho zetu, but it is a wild animal like any other wild animal. At the same time, it's something that can be consumed, and it has been consumed in the West African countries and as well as the Asian countries, even in so many countries in Europe. Na ni vyema kusema kwamba mtalii sio vile ambavyo tulikuwa tukijua kwamba mtalii lazima atoke nchi ya nje, lazima akuwe na ngozi tofauti, lazima apande hizi magari zimefunguliwa juu. Mtalii ni mimi na wewe. Manake ukiangalia hata wale ambao wanaeleza kuhusu utalii, mtu yote ambaye ametoka kwake ameenda mahali ambapo sio kwake zaidi ya masaa 6 anakuwa mtalii. So sisi ndio watalii na wale wako nyuma yangu hapa ni watalii ambao tuko hapa Nakuru kusherehekea siku hii. Na tunaisherehekea wakati tumekuwa na wakati mgumu sana wa corona. Kutoka mwaka wa 22 au 20 na 21 hatukuwa na ile movement. Ndege zote zisimamishwa, hakuna watu ambao walikuwa wanatoka nje. So tukajua nini? Tukajua kwamba tukitegemea watu wa nje hatutatoboa. Kura. Right, and again the message is loud and clear. Before you're an international tourist, first be a local. Nyandarua County Governor Kiari Badilisha has urged residents to uphold the tourism sector in the region in a bid to enhance the economy. Speaking during the Tourism Day celebrations, Kiari stated that the Central Region Economic Bloc has united 7 governors with an aim of bolstering tourism around the regions, including Nyandarua County. The governor condemned those who have continued to engage in destruction of trees and asked the residents to unite and make use of the available resources instead. dancers traditional games. Kwa hivyo yule ambaye tutapea kama waziri wa tourism, yule atakuwa chief wa tourism na cooperative, ajue ya kwamba hiyo department watu wa Nyandarua wanaitegemea kuleta uchumi, tupate pesa ya kujenga hospitali, ya kutengeneza mabarabara, ya kutengeneza mashule na mambo mengine. Kwa hivyo tourism haitakuwa inachukuliwa tu like any other department. It is going to be an economic pillar ambayo tutaweka pesa yetu hapo ndani with the aim of also getting money from tourism. Unakuta wananchi kwa sababu ya njaa wanaingia kule msituni, saa zingine wanachoma hiyo msitu wakitafuta asali. Unakuta saa zingine sababu ya shida, saa zingine tunaharibu hata miti iko kule. Tunataka tukae chini na nyinyi tuone hiyo department vile inaweza kucontribute katika economy ya Nyandarua, ili sisi naye tuweze kuambia wananchi wetu waweze kusaidiana na sisi na pamoja na nyinyi kutunza msitu huo pamoja na hao wanyama, ambayo katika zile vitu ambazo zinaweza kuwa zinaletea rasilimali nchi yetu, moja ni hii ya tourism. Na mimi ni shahidi ya kwamba Nyandarua iko na a lot of tourism attractions, but it's like the exploitation is not being done properly. Kwa Nepira emwe ego koro ya kule uchumi. Tunaameta economic pira. Kwa hivyo yule ambaye tutapea kama waziri wa tourism, yule atakuwa chief wa tourism na cooperative, ajue ya kwamba hiyo department watu wa Nyandarua wanaitegemea kule.
And that's what's trending at this hour right here on Look Up TV. And remember, a story that we are following for you is President William Ruto, who is currently attending the Fuliza Financial Inclusion launch. And this comes just after Safaricom has lowered the Fuliza charges by up to 50%. A reprieve for hustlers, the president says. That is a story that we are following up for you. And as well, the Deputy President, Rigathi Gachagua, who is at the Nairobi International Trade Fair, and of course we'll be looking for just to see the areas that he'll be touching on. Remember, the theme this year is technology in agriculture to enhance growth in our economy, and that is a story that we are also following up for you. So do keep it Look Up TV in our subsequent bulletins at 6:30 p.m. and at 8 p.m. as we bring you the latest on what's trending during the whole day. I am Nancy Nelima. Thank you so much for watching Trending News. Do keep it Look Up TV and have yourselves a pleasant afternoon.